Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. നോക്കിയോ മിസ് ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും HIM വന്നിട്ടുണ്ടായില്ലേ റിവിഷൻ ചെയ്യാന്ന്. Yes, ma'am. നോക്കി എല്ലാവരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരെങ്കിലും കേറാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. 4-5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ട്ടാ. മിസ്റ്റർ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Good morning. രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഡ്യൂട്ടി എടുത്തതുകൊണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 19 എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിപ്പോ മറ്റേ മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് 2 മോഡ്യൂൾ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ വേറെ ഇതുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ മറ്റേ പൂജ ഹോളിഡേസ് ആയിട്ട് ഇതുണ്ടോ? ഹോളിഡേസ് ഉണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് മെസ്സേജ് വരും. അങ്ങനെ ഇതുകളെ ലീവുകളെ ഹോളിഡേ. റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് കാണിട്ട് ആകില്ലേ? ഓക്കെ, 19-ാം തീയതിയാണ് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. നമുക്ക് 19-ാം തീയതി എനിക്ക് വേറൊരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പം LDCയുടെ എക്സാം ആണ് ഇടുക്കിയില്. അപ്പം വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പഴാ 19-ാം തീയതി ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ഓഫീസ് നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? മതി മതി, അവിടുന്ന് ഇൻഫോം. ഓക്കെ താങ്ക് യു. നോക്കിക്കോട്ടാ. 45 ആവുമ്പോ എക്സാം എടുക്കാട്ടാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തോട്ട്
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ മിസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ. ഇതാരൊന്നും പറയാത്തെ? ഓക്കെ, എഴുതിക്കോളൂട്ടാ. കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് എടുക്കാം. ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുത്താ പോരെ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തോട്ട്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ. അഖിൽ, നമ്മൾ റിവിഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഒരു എക്സാം പോലെ മിസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിസ് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും, അത് എഴുതാം. ഓപ്ഷൻ പറയുമ്പോ ഓപ്ഷനിന് ആൻസർ മാത്രം എഴുതാം. എന്നിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോ ആൻസർ പറയൂട്ടാ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. A and E department is dash. എന്താണ്? art and option A, art and entertainment. Accounts and elements. Accident and emergency department. None of these. What kind of, next question, second question, what kind of details are recorded in police intimation record? What kind of details are recorded in police intimation record? Option വേണോ? Okay. Okay. What kind of details are recorded in police intimation record? Police
intimation record. Okay, next question വന്നോട്ടെ മിസ്. കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും? ഓപ്ഷൻ വേണ്ടല്ലോ. Okay. Which is not in the, next question, which is not in the functional area of accident and emergency department, which is not in the functional area of accident and emergency department. Option administrative area, resuscitation area, acute treatment area, option D, cold storage area. Which is not in the functional area of accident and emergency department. Administrative area, resuscitation area, acute treatment area, cold storage area. Okay, alle? Next, to liaise with the, next question, to liaise with the court and police. Message വെച്ചിരുന്ന എന്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ്? Okay. To liaise, liaise എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? Liaise with the court and police. In dash whenever required. To liaise with the court and police in dash whenever required. Option A, medico-legal cases. Option B, code blue. Option C, llama. Option D, none of the above. To liaise with the court and police in dash whenever required. Option A, medico-legal cases.
code blue, llama, none of the above. Next പറഞ്ഞോട്ടെ. Okay. Not included in SOP, standard operating procedure. SOP, not included in SOP. Option A, receiving the patient. Receiving the patient. Option B, triage of the patient. Triage of the patient. Option C, code blue. Option C, code blue. Option D, time to treatment. Option D, time to treatment. Option A, receiving the patient. Option B, triage of the patient. Option C, code blue. Option D, time to treatment. Idea. Next, gamma stands for. Gamma stands for. Gamma stands for. ഏതാണ് ഷാഹിന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മിസ്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഗാമ, DAMA stands for. DAMA stands for gamma. Option A, Data Management Association. Option B, discharge against medical advice. Discharge against medical advice. Option C, data management advice. Data management advice. Option D, none of the above. Option ആണോ ആകെ? Option ആണോ? Okay. Option A, Data Management Association. Option A, Data Management Association. Option B, discharge against medical advice. Discharge against medical advice. Option C, Data Management Advice. Option C, Data Management Advice. Option D, none of the above. None of the above. Okay. Next question. Who should maintain? Who should maintain? Who should maintain the Dharma records? Who should maintain the Dharma records? DAMA records. Who should maintain the Dharma records? Option A, casualty medical officer. Option A, casualty medical officer.
Option B, Chief Medical Officer. Option B, Chief Medical Officer. Option C, Emergency Room Clerk. Option C, Emergency Room Clerk. Option D, Registered Nurse. Registered Nurse. Who should maintain the DAMA records? Option A, Casualty Medical Officer. Option B, Chief Medical Officer. Option C, Emergency Room Clerk. Option D, Registered Nurse. Video. Next, EMT stands for. EMT stands for. EMT stands for. EMT. Option A, Emergency Medical Technicians. Option A, Emergency Medical Technicians. Option B, Emergency Medicine Technicians. Option B, Emergency Medicine Technicians. Option C, Emergency Medical Technology. Emergency Medical Technology. Option D, none of the above. Next question. It is a process. Next question. It is a process. It is a process that sort ഒരു മിനിറ്റ്
Hello? Hello? കേൾക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻ ഇല്ല. സ്ക്രീൻ വേണ്ടല്ലോ. സ്ക്രീൻ വേണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എക്സാം എഴുതല്ലേ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. എഴുതിക്കോ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് that sort the patients for providing optimum care with their medical need. It is a process that sort the patients for providing optimum care with their medical need. Answer it yo. Sort എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന്. ഓപ്ഷൻ വേണ്ടല്ലോ. ഓപ്ഷൻ വേണോ? ഓക്കെ, next question. Who keep the records of MLC? Who keep the record of MLC? Option CMO. Option A, CMO. Emergency room clerk. Question പറയണം ഒന്നുകൂടെ. Who keep the MLT അല്ല, MLC, medical legal cases record. Who keep the MLC? Who keep the record of medical legal cases, MLC? Option A, CMO. Option B, emergency room clerk. Registered nurse. Option C, registered nurse. Option D, patient care executives. Option D, patient care executives. പത്തനായില്ലേ? ആൻസർ പറയട്ടെ. ആൻസർ first question answer accident and emergency department. Okay, simple ആയിരുന്നല്ലേ?
Okay. Second question. Okay. MLC, le? Medico legal cases എന്ന് എഴുതിയാലോ MLC എന്ന് എഴുതിയാലോ ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. Okay. Third, cold storage area. Okay. കിട്ടോട്ടാ. Fourth question answer. Medico-legal cases. Okay. Medico-legal cases. Fifth question answer. Time to treatment. Option D. Time to treatment. Option D. Okay. Sixth question answer. Discharge against medical advice. Okay. Option D. Discharge against medical advice. Seventh question answer. Emergency room clerk. Okay. Emergency room clerk. Okay. Eighth question answer. Emergency medical technician. Emergency medical technician. Okay, le? Ninth, triage. Okay. Triage. 10th question answer, CMO. CMO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ നമ്മൾ എന്താണ് CMO എന്നാണ് CMO എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളോട് കാഷ്വാലിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു CMOയുടെ ഫുൾ ഫോം. ഓക്കെ ആയില്ലേ? എല്ലാം ശരിയായ? ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആയ അംജിത? CMO എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും CMO തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കാഷ്വാലിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ആരാണ്? കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. എല്ലാം ശരിയായോ? SOP, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് പറ്റി അംജിത? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ. 9 കിട്ടിയുള്ളൂ. 9th. ഓക്കെ. അശ്വതിക്ക് എന്ത് പറ്റി? 9. എഴുതാല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാലോ? പറഞ്ഞോട്ടെ മിസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണോ? എന്തത് മിസ്? ആദ്യം സമയം തന്നില്ലേ? 5 മിനിറ്റ് തന്നില്ലേ? പറയാം. എനിക്കറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which type of infection? Which type of infection? Which type of infection is also known as nosocomial infection. Nosocomial infection. Which type of infection is also known as nosocomial infection?
Option A, nose infection. Nose infection. Option B, eye infection. Eye infection. Option C, hospital acquired infection. Option C, hospital acquired infection. Option D, conjunctive infection. Conjunctive infection. Which type of infection is also known as nosocomial infection? Nose infection, eye infection, hospital acquired infection, conjunctive infection. Next one, sir. Next, what is the meaning of word nosocomial? What is the meaning of word nosocomial? Option A, hospital. Option B, hotel. Option C, hostel. Option D, none of these. Next, which of the following? Option A, hospital. Option B, hotels. Option C, hostels. Option D, none of these. Next question, which of the following comes under direct contact transmission? Direct contact transmission. Which of the following comes under direct contact transmission? Option A, stained gloves. Stained gloves. Option B, contaminated needle. Option B, contaminated needle. Option C, contaminated equipment. Option C, contaminated equipment. Option D, personal contact. Personal contact. The answer. Delay. Next one, sir. Which of the following method is is not used for preventing nosocomial infection. Nosocomial infection. Which of the following method is not used for preventing
nosocomial infection. Nosocomial infection. Option A, sanitation. Option A, sanitation. Option B, transportation. Option B, transportation. Option C, sterilization. Option C, sterilization. Option D, isolation. Isolation. Option A, sanitation. Option B, transportation. Option C, sterilization. Option D, isolation. Fifth question. Which of the following comes under vector-borne transmission? Which of the following comes under vector-borne transmission? Option A, food. Option B, flies. Option C, water. Question: which of the following comes under vector-borne transmission? Vector-borne transmission. Option A, food. Option B, flies. Option C, water. Option D, medications. Ideo. Next, expand PPE. PPE. Option C, water. Option D, medication. Next question, expand PPE. PPE. Option A, personal protective equipment. Personal protective equipment. Option B, public protective equipment. Public protective equipment. Option C, primary protective equipment. Option D, none of these. None of these. Delay. Next one, not a question. Which of the following is included in the droplet precaution? Which of the following is included in the droplet precaution? Droplet precaution. Option A, patient movement should be controlled. Patient movement should be controlled. Option B, separated room for the patient. Separated room for the patient. Option C, wear standard surgical mask for health workers. Option D, all of the above.
Option D, all of the above. Which of the following is included in the droplet precautions? Kitty answer. Next question. Besides hand washing, dash place a pivotal role besides hand washing, dash plays a pivotal role in the possibilities of reducing transmission of microorganism. Possibilities of reducing transmission of microorganism. Option A, gloves. Option B, IVR. Option C, clothing. Option C, clothing. Option D, mask. Any answer? Next one, not Mr. Question. Option A, no. Option A, gloves. Option A, gloves. Option B, IVR. Option C, clothing. Option C, clothing. Option D, mask. Next question, 9th question. Which is the single most prime measure to which is the single most prime measure to lessen the risk of transmitting skin microbes from one person to another, or from one site to another, one site to another. Which is the single most prime measure to lessen the risk of transmitting skin microbes from one person to another, or from one side to another. Option A, isolation. Option B, sterilization. Option B, sterilization. Option C, hand washing. Option A, isolation. Option B, sterilization. Option C, hand washing. Option D, sanitization. Option D, sanitization. Option A, isolation. Option B, sterilization. Option C,
hand washing. Option D, sanitization. കിട്ടിയോ? ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവൂലേ? ഓക്കെ, കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് 10th question. Who is the senior microbiologist? Sorry. Who is the senior microbiologist in infection control committee? In infection control committee. Option A, member secretary. Option A, member secretary. Option B, chairperson. Option C, infection control officer. Option D, infection control nurse. കിട്ടിയോ? കിട്ടിയല്ലോ. ഇതാരൊന്നും പറയാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയോ? ആൻസർ പറയട്ടെ എന്നാ? ഒന്നുകൂടി വേണം. Who is the senior microbiologist in infection control committee? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ infection control committee. Option A, member secretary. Option B, chairperson. Option C, infection control officer. Option D, infection control nurse. Answer പറയട്ടെ. First answer, hospital acquired infection. Okay. രണ്ടാമത്തേത് hospital. Okay. മൂന്നാമത്തേത് personal contact. Okay. നാലാമത്തേത് transportation. അഞ്ചാമത്തേത് flights. ആറാമത്തേത് personal protective equipment. ഏഴാമത്തേത് all of the above. Okay. എട്ടാമത്തേത് gloves. ഒമ്പതാമത്തേത് hand washing. പത്താമത്തേത് member secretary. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിയായോ? അഖിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? മാർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? 9 പോയി. എന്ത് പറ്റി സുനില? 7. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ ആണ് വേണ്ടത് നാളെ? പറഞ്ഞോളൂ, ചാപ്റ്റർ പറ. നാളെ ഇല്ലേ? ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ ആണ്? പറയ്. വേണ്ട, റീഷൻ വേണ്ട, മതി. ലബോറട്ടറി. പിന്നെ വേറെ ഏതാണ്? ബയോമെഡിക്കൽ. ഓക്കെ, നാളെ ലബോറട്ടറി ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.